जिल्हा पंचायत मेंबर सातवाड आणि साऊथ गोवा महिला शक्ती अभियानाचे प्रेसिडेंट आयज आम्ही हांगा सगळी हाजीर झालेले आसा। एका त्याचे ताणे एकूच उलो मारलो आमकां आणि एज अ महिला आम्ही आयज सगळी दाबोलीची महिला एकठांय जाल्ली आसात। त्याने बाबड्यान ज्या प्रमाणात सांगला, एका वाटेन आम्ही म्हणटा महिला एम्पावर करपाक जाय, एका वाटेन म्हणटा महिलांनी पॉलिटिक्सान येवपाक जाय, एका वाटेन म्हणटा महिला एज्युकेट जावपाक जाय आणि त्या हिशोबान आम्ही चल्ल्या सुद्धा। हे एक शिकलेले भुरगे इंजिनियर आसा, ते शिकलेले आसा, ल्हान आसा, इतल्या ल्हान वयान सुद्धा ते डेप्युटी सरपंच झाले, पॉलिटिक्सान आसा। कन्सर्न आमचो एमएलए जो आसा, जो महिला खातीर इतली वर्सां जाली वावरता, गेली 20 वर्सां जाली आम्ही या वाठारांत महिला खातीर काम करता, केन्नाच असो इन्सिडेंट जावना। सो हे कोणाच्या तरी पोटान दुखता, कोणाक तरी भोवता हे। सो खंय तरी ह्या कोणाची तरी इमेज काबार करपाची, कोणाक तरी काबार करपाचो म्हणून एक पॉलिटिकल जो यांच्यानी इश्यू केलेलो आसा, इज व्हेरी बॅड। आणि आयज आम्ही सगळी आमची महिला शक्तीची ऍडमिनिस्ट्रेटर मॅडम हांगा नेली रॉड्रिगीस आसा, आमचे डेप्युटी सरपंच आसा चिखलीचे, आमचे पंच आसा चिखलीचे बाय पूनम, हांव आसा, बाकीची आमची सगळी दाबोलीची महिला आसा। तरी सुद्धा खूप कमी प्रमाणात बायलां आयज आयिल्ली आसात हांगा, कित्याक एक शिटकावणी दिवपाक आम्ही आयज हांगा आयिल्ली आसात की जे सोशल मिडिया जी निर्माण केलेली आसा ती बऱ्या पद्धतीन चलपाक, त्याचो उपयोग करपाक आम्ही कोविडान पळयलो आसा की ह्या सोशल मिडियाचो कोविडान आमकां कितलो फायदो जालो। सो एडवांटेज घेयात, त्याचो डिसएडवांटेज घेयनाकात। जे कोणी फोटोशॉप यूज करून ह्या बाबड्या भुरग्याचे जे त्याचे नाव घाण केलेले आसा, आमचो एमएलए जो महिला खातीर सदांच वावरता त्याचे नाव घाण केलेले आसा, त्याचे रुटापर्यंत आम्ही वयतले, तेका न्याय दिवपाक लागून आम्ही आयज सगळी भायर सरलेली आसात। अरे तुम्ही जर पळयत जाल्यार ती जी फेक न्यूज आसा, इट्स अ फेक न्यूज। आय एम सेइंग इट्स अ फेक न्यूज बिकॉज तुम्ही त्याचे झूम करून पळयात, झूम करून पळयता जाल्यार त्याची जी इमेज जी आसा, जितली जी न्यूज आसा रिगार्डिंग हर अँड रिगार्डिंग एमएलए, ही फक्त व्हाईट हेतून आसा आणि त्याच्या सायडीचे जर तुम्ही कॉलम पळयत जाल्यार इट इज इन ऑफ व्हाईट कलर। सो इट क्लियर कट शोज दॅट इट्स अ फोटोशॉप। तर तुमका कळना, आता इतले लोक तुम्ही मोबाईल यूज करता, इतले एडवांटेज 4G 5G आणि कितें व्हडले मोबाईल आयला ते यूज करता तुम्ही, त्याचा उपयोग कित्याक लागून करता? तुमचे बरे फोटो काडपाक करा मरे, दुसऱ्याचे फोटो खराब करपाक तुम्ही याचो यूज करनाकात। सो हे जे झालेले आसा इज व्हेरी बॅड इन स्टेट ऑफ गोवा, कित्याक एका बायलेचे इमेज घाण करपाक प्रयत्न केलेलो आसा विदाउट एनी एव्हिडन्स। कितें तेतून जे भरयले आसा, हांव अपील करता आणि हांव मागता जे कोणी हे ज्यांच्यानी पब्लिश केलेले आसा त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा, ते प्रूव्ह करून दाखयात। ते तुमच्याकडे एव्हिडन्स नसताना कोणी उलोवंक जायना, ज्याचे बेसूय ना, फक्त तुमच्या पॉलिटिकल गेना खातीर फक्त पॉलिटिक्स हाडपाचे। अरे तुम्ही तुमच्या फ्युचर भुरग्यांक कितें शिकयतले? शी इज यंग, आता यंग भुरगी जी पॉलिटिक्सान येतली, यंग फेसेस जे पॉलिटिक्सान येतले ते कितें करतले? म्हटल्यार चल्यांनूच फक्त येवप पॉलिटिक्सान, चलयेन येवपाचे ना, कित्याक तुम्ही त्यांचे इमेज असे घाण करता म्हणून? कितेंय आसा पॉलिटिक्सान काम असता, बायलां सुद्धा 24 आवर पॉलिटिक्सान काम करता, त्याचो अर्थ त्याचे कितेंय करप, तसे दादल्यांचेय कितें करप? अरे कितें चल्ला, काय कळना या गोव्यान कितें चल्ला ते। तेका लागून आयज आम्ही मुद्दाम ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा, ही शिटकावणी आसा की बायलांचे कितेंय नाव घाण जर करत जाल्यार सगळी बायलां अख्ख्या गोंयान सगळी बायलां एकठांय जातली। कित्याक जे तुमकां मोबायल दिलेलो आसा त्याचो वापर सारको करात, याचे नाव घे, त्याचे नाव घे, तुमचे पर्सनल कितें आसत, कोणाचे तरी पर्सनल कोणा वांगडा तरी असतले, पण त्याचो हो प्लॅटफॉर्म न्ही की व्हॉट्सअप यूज कर, खंयचोय ग्रुप रेडी कर आणि त्या ग्रुपाचेर तुम्ही घाल। सगळे ऍडमिन जे आसा, आता त्याने सायबर कॅफेन हे केलेले आसा, कंप्लेंट लॉन्च केलेली आसा, जे कोण आसा त्याचे आम्ही रुटापर्यंत वयतले, ज्यांनी कोणी फॉरवर्ड केलेले आसा, ज्यांनी कोणी कितें केलेले आसा, सगळ्यांक पनिशमेंट जावपा सारखे आम्ही प्रयत्न करतले, कित्याक हे जे आसा हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। बायला म्हटल्यार रस्त्यार ना, खंयच्याय बायलेक घेतले, खंयच्याय कोणाक घेतले, तुम्ही दुसऱ्या वांगडा लायले आणि लोकांमध्ये सर्क्युलेट केले, फाल्यां तुमच्या जे कोणी केलेले आसा ते जे कोण फॉरवर्ड करता, आता केलेले आसा ते केलेले आसा, ह्याच्या फुडे हांव अपील करता, रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की ज्यांच्या कोणी हे जे कोण फॉरवर्ड करता एकमेकाच्या व्हॉट्सअॅपार, प्लीज फॉरवर्ड करनाकात, चितात। जेन्ना तुम्ही फॉरवर्ड करता त्या जाग्यार तुमची बायल आसा, त्या जाग्यार तुमची बहीण आसा, त्या जाग्यार तुमची चली आसा, हे तुम्ही चितात आणि मागीर फॉरवर्ड करात, चित्र पळयात, इमेज करात आणि मागीर फॉरवर्ड करात। सो हांव तुमच्या कडेन खालतीकायेन मागता, सगळे जे आमचे भाऊ भयण
जे कोण ह्या हेतून इन्वॉल्व जावपाक पळयता प्लीज तुम्ही हेतून इन्वॉल्व जायनाका. इन्सिडंट जो घडूकच ना, जो जावकूच ना, कशाचे कशाक ताळमेळ ना, बड्डे केन्ना झाले केन्ना कितें खंयच्या खंय लायता. मदीं 23, 20, 25 दीस गेलेले आसा. बड्डे जावन 25 दिसान तुम्ही हे इशू काडटा. 25 दीस कितें करतले तुम्ही? खंय आशिल्ले तुम्ही? तुमकां खबर तरी आशिल्ले बड्डे खंय जालो, कितें जालो, कितें तरी खबर आसलेले? बरें, ज्या मनशाच्या विरोधात तुम्ही करता त्या मनशाक विचारले, त्या मनशाकडे गेले, व्हेरीफाय केले. विदाउट व्हेरीफाय तुम्ही जेन्ना हे करता हे व्हेरी बॅड. व्हेरीफाय करात, तुम्ही विचारात आणि मागीर त्या बायलेचें नाव घाण करपाचें केन्ना ते डिसायड करात. आणि तुमकां कोणी हक्क दिवना, कायद्यान कोणाकय हक्क दिवना कोणाचें नाव घाण करपाक. डिफॉर्मेशन केस करपाक पुराय ताका हक्क आसा. आणि आम्ही जो कोण कल्प्रीट आसा, जो कोण पॉलिटिकल गेन करपाक पळयता, जो कोण पॉलिटिकली बेनिफीट करपाक पळयता त्याच्या रुटापर्यंत आम्ही वयतले. 20 वर्सां जाली दाबोली वाठारात महिला म्हटल्यार एक सशक्तीकरण झालेलं आसा महिलांचे. एक सक्षम महिला रेडी केलेली आसा आमच्या आमदारांनी या वाठारात. आणि जेन्ना केन्ना एखाद्या महिलेचेर जेन्ना कोणी बोट उखलताले, जावं ती दाबोलीची खंयचीय बायल असो, तेन्ना आम्ही सगळी दाबोलीची बायलां अशीच एकठांयन आम्ही उभी रावताली. कित्याक आमचो मोठोच आसा बायलां सशक्तीकरण जे कितें आसा ते करून दाखयतले. जेन्ना आम्ही इतली वर्सां जाली वुमन एम्पावरमेंटा खातीर झगडटा, वुमन हे जाली ती जाली फुडें गेली म्हणटा. आयज तुम्ही पयरूच पळयलें आसा चंद्रयान 3 लँडिंग जालें, तेतून कितलीशी बायलां आशिल्ली. अरे म्हणजे first of all, the story which has been made, the first thing that the news report which was circulated, it is a false news report which was never published in any of the papers. And building upon that, people are circulating it all over using my photographs with my boss, that is my MLA here. People are dragging me into all of this, and even him, only because I'm associated with him, why he has to pay this price, because he is supporting the women here. I being a women ladies representative of Daboli, is this the price I am paying? I just want to ask every one of you, फर्स्ट थिंग आमी तरी म्हणटा की एक चेडवा कडेन इतले सकल पडून तुम्ही इतले करूंक शकना. पयलीं तरी इतले चिंता की चेडवाचे इमेजीचेर तुम्ही कितें करता ते. आय एम नॉट इन टू दिस. नीदर इज द स्टोरी ट्रू. बेस्टे बिल्डअप करून अटॅचिंग माय फोटोज टू दॅट. इट वॉज जस्ट ऑल दोज फोटोज आर टेकन आउट फ्रॉम माय पर्सनल फेसबुक पोस्ट. सो माझ्याच पोस्टाचे माझे सोशल मीडियाचे फोटोज काढून खंयचे स्टोरी करतले तेका अटॅच करतले. एवरीवन इज सर्क्युलेटिंग इट. Deeply pained me. All of this, see, everyone is in great shock. Why? Because no one has ever imagined that all people can go so low and make up stories like this and do a big thing out of it, and everyone is circulating it. That social media, it has to be used in a good way, but now I can see that we are heading towards disaster now. Using social media, is this the way how we go ahead? We have forgotten all our basic values. No morals, nothing. Is this the way you all empower a girl, empower a woman? So I just want to question everyone, is this the way how you all want this environment which you all have created for a lady now? Only because I have contested the elections, I have won, I have become the deputy sarpanch. Is this the way you all treat a lady? I am still in shock, and all these ladies here have come in support of me. All this only because of your political, all your, I don't know why you all have done it, but only because of the political benefit you all want from all of this. You are spoiling a lady's future, lady's image, making stories out of nowhere. There is something has to be there, no, some truth. Just attaching my photos
because I am associated with our MLA, because I am his staff, because I am the deputy sarpanch here. Is this the price I have to pay? If I am the ladies representative here, and if I can't give justice to myself, what I can give justice to other ladies? I don't think. Also, I want to question Girish Chodankar on this, because this story was circulated. You are using the social media platform and circulating it along with my name, tagging the Prime Minister, everyone, attaching it. This story is circulated along with my photos, and you are posting it, tagging everyone and circulating it everywhere, giving statements. Are you know me personally? You know, is there any truth in that? For your political benefits, you are targeting me here. I am questioning you. Is this the same thing you will do with your family? I want an answer for this, and I have already filed for a complaint in the Vasco police station as well as the crime cyber cell. Okay, and I want investigation into this, and I want the cause why it has. I want justice. I want to know who has started this and what was the motive behind this. I want to question that person. And dragging the MLA's name in this, why? Only because he's supporting women, he's supporting women to come up, only because of that. And how will he support a woman later after all of this? We are coming up, all these ladies here are in support of our MLA. And what you all are doing now, making stories, anyone will be afraid not to even click a picture with anyone now. Just random pictures wishing someone. So many pictures, we just click pictures with any of our friends and all. So you are circulating and making up stories. Administrator of Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan by Aishwarya Kurgaonkar. They जाऊन आले मुझे student, science student from 12th standard. Science, I know her. I know her family. I know her father was working in our office. And Jagna Khal and social media, so I was totally shocked. How can it happen? Because I know her, and I was very happy when she became the deputy sarpanch. By whatever she said is very much true. We women, Jagna आम्ही कोई स्वतः in politics वो एक step घेता, disinformation, malign korpa, derogatory remarks. This is a common thing which we women face, and we have also been part of it. And I've been elected 4 times as Zilla Panchayat member, twice as ZP chairperson, and now recently Panchayat Minister Movin has made me the administrator of Mahila Shakti for empowerment of women. And when my own student, such a thing happens, and when I was called by them, in fact our Mahila Shakti Abhiyan president and all of us were supposed to have it tomorrow. But suddenly they decided to have it in a very short time, such a big, we are just informed recently, just 1-2 hours back, and so many women have gathered in support of Aishwarya, because this is totally wrong information. And even if you ask me, and I can show you, our Pope, look here, Pope, disinformation, first sin of journalism. Our Pope Francis has said in Rome, at the Vatican, that fake news, okay, I'm reading our Pope's message to you, that fake news spread in an effort to influence public opinion, as journalism is a big offense and a sin. So, in public life, when she is associated with the minister, whatever happened between her and her husband is their personal problem. But I feel that as a deputy sarpanch, there is so much of jealousy, and many women are jealous among us only.
She just now said Girish Chodankar. He stays miles away. It is somebody from this constituency, the opponents of this constituency who has given him the message. But it was his duty also to verify. Because when I saw that message and when I saw Aishwarya's photo, it was clearly looking like a Photoshop, cropped up press. It was not a news of the press. Her photos, which she won election 2-3 years back and was garlanded by the minister, is coming on social media, and such functions where they attend of our eye camps, etc. These social media photos linking her to an issue which never happened, and as Anita just said, the birthday, this incident took place at Bogmalo, and half of Bogmalo she is going to reach Bicholi. It is something which cannot be just imagined. When an image of somebody, the only way I feel you can win elections today, you can spoil the upcoming young woman, is to defame her name. And when people are not strong in politics, it is very much hurting. When a new young student of mine, I've been elected 4 times, 20 years, I had nerves of steel, but still I couldn't sustain this pressure. And that's why I decided I've done enough in public life. I quit politics because of these false things that they don't want a woman to come up, the opponents, because they cannot do what we have done. That jealousy, which I find was the main cause. And that same thing I think Aishwarya, who was my student, she's in our Murmugam block Mahila committee. She has been helping us, and Anita. They are vibrant leaders here, over here. So many activities with all these ladies, even in the Chikali Panchayat. She and Anita organized such a big program of ours. And when always she is helping us, even she came to Donapal, Minister Movin has helped us during the Star Women Award to felicitate and promote and empower and felicitate outstanding women. We have Verma come here with me. She herself, her Sudarab group was done commendable work. Last Sunday, even Goan's Women Day, they organized. When people are promoting women in so many different ways, and they are being dragged into these unwanted controversies which never took place. If it had to take place, then I would not interfere. But she has been dragged into a controversy, and even here, it is only platform, social media, to spread and malign someone's image. So I condemn this, and I condemn that this should not happen to any elected women of our Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, because elected women are sacrificing their time, energy to help the people, and this should not deter their spirit of Panchayati Raj. Thank you. कितीतरी तुम्ही जाय ते करताले असे जाय ना म्हणल्यार बायलांक खंय तरी फुडें वचपाक तेका फाटल्यान सिक्युरिटी जाय. जर तुम्ही लोक जर अशी सिक्युरिटी दिना जाल्यार ती बायल फुडें वयतली कशी, एम्पॉवरमेंट जातली कशी वुमेन. सो हांव सगळ्या लागीं मागता, जे जालेले आसा ते हांगाच आसा तशेंच दवरात, हेच्या फुडें व्हरू नाकात. जर हेच्या फुडें कितें व्हरता जाल्यार हेचे परिणाम बरे जावचे न्ही. ही एक शिटकावणी दिवपाक आमची सगळी दाबोलीची महिला हांगा जमलेली आसात, आणि आम्ही सगळी हे जे भुरगे आसा, आमचे डेप्युटी सरपंच आसा ऐश्वर्या कोरगांवकर त्याच्या वांगडा आसात, तशेंच आमच्या आमदारा वांगडा आसा. कोणीही हेतून ढवळाढवळ करपाचे प्रयत्न करपाचे न्ही. कोणाची हिंमत आसा ताणे प्रूव्ह करून दाखवायचे विथ एव्हिडन्स. दाखयात तुमच्याकडे हिंमत आ, पॉलिटिकली पब्लिश करात, तुम्ही दाखयात. हय ह्या टायमार हांगा गेलो, ह्या टायमार हांगा गेलो. तुमकां काय खबर ना, कोण कितेंय कानान सांगता आणि ते फाटल्यान जशे शेळयो येता धावत धावत, अरे तशें न्हू तशें, चल 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 धांवतात तशें तुम्ही धांवता. हे तुम्ही चिंतूंक जाय. सो सगळ्या लागीं खालतीकायेन मागता, प्लीज अशें करनाकात. आणि एका बायलेची डिग्निटी, एक बायल मनशाचो रिस्पेक्ट जो आसा ते तुमच्या घरांतल्यान पयलीं स्टार्ट करात, तेन्नाच बायलांक रिस्पेक्ट मेळटलो अशें म्हणटा. आणि परते अशें ही गजाल अख्ख्या आमच्या गोंयांत जावचें न्ही अशें हांव तुमच्या सगळ्यांकडे मागता. सगळे रिपोर्टर भावाकय हांव देव बरें करूं म्हणटा, आणि त्यांच्याकडेय खालतीकायेन मागता की दीस मिडिया इज इन युअर हँड, इन युअर हँड. सो तुम्ही जाता तितले खरे आसा काय ना हे व्हेरीफाय. आयज म्हाका खूब वायट दिसलें की काल झाले ते झाले, व्हॉट्सएपार येयले, सगळ्या ग्रुपान येयले, पण आयज न्यूजपेपरांनी ऑन व्हॉट बेसीस न्यूजपेपरान न्यूज येयला ती कितें बेस आसा तुमच्याकडे.
सो हे जे आसा हे प्लीज सगळे बंद करात. आम्ही सदांच याच्या वांगडा आसतले आणि आमचे एमएलए दाबोलीचे एमएलए आसात त्यांच्या वांगडा आम्ही सदांच आसतले ज्यांच्यानी महिला सशक्तीकरणात खूप सहभाग केलेला आसा. गेलीशी कितलीशी वर्सां त्यांच्यानी आपली आमच्या महिला सशक्तीकरणाक दिलेली आसा. तेका लागून कोण जे चित्ता पर्सनल बेनिफिटा खातीर त्यांच्यानी तशें चिंतप न्ही. आमच्या मध्ये आसा आमचे गोवा पंचायत महिला शक्तीचे ऍडमिनिस्ट्रेटर मॅडम नेली रॉड्रिगीस म्हाका तिने एक दोन शब्दां तिचे कितें मनोगत आसा ते सांगचे. And this is the first time that I'm addressing a press conference. And the situation right now has forced me to do it. First of all, I would like to introduce myself. I am the Deputy Sarpanch of Shikalik Panchayat, Aishwarya Korgaonkar. And people have made up such stories now that people have started knowing me by only this false story which has been made, not by the work what I am doing. So this has truly pained me. The kind of level at which people have fallen, that they are doing all this just to spoil the name of a person who is not involved in it. With a girl, with a lady who is trying to come up by working very hard, you all are putting her down. And is this the price that I am paying for being a deputy sarpanch? I just want to ask every one of you, the press I want to ask, is this the price a lady has to pay to just come up, doing her things and getting up?